Thank you very much, Guillaume. Lovely to hear from Isaac Elaouti, our winner from France in that second and final qualifying heat for Mini Rookie. Now we go to the penultimate qualifying heat of the weekend. It's heat number 2, X30 Masters, Senior Cup and Gentlemen. Mathieu Delboeuf and Noah Mengel will be back on the front row once again. They'll be joined this time by Jasper Leenert, who is running on the TD kart. He will be joining the inside of the second row this time rather than the repair area for the first heat. He'll be joined by François-Xavier Vinet on row number 2. Bjorn Verham and Sky de Forny round out row number 3. Maxim van Schoenwinkel and Vincenzo Schilacci round out the top 4 rows, with Delano Deckers and Jim Ringelberg rounding out your top 10. Ken Verheul due to start and is not going to start the race, I've just been informed. So Jan van Asch will start 11th, ahead of Hugo Rave, Michael Honnet, Juni Jamot, Leon Linesveld, Mareth Schurman, Julian Ramos and Oliver Fett, meaning we are down to 19 drivers and we have one less Senior Cup driver in the field, totaling 18 thereof. So Mathieu Delboeuf will be leading the Masters across the line. Noah Mengel in Senior Cup, and in Gentlemen it will be Jan van Asch in the 530 as our leading gentleman driver. So it is going to be the case that we can finally get an idea of how competitive Jasper Leenert can be on a TD kart. He's raced on that chassis before in other championships, but now he joins the Senior Cup field for this round at the home of champions karting Genk. But it's Delboeuf and Mengel who were confirmed winners in their class in the earlier heat today. The red lights are on the gantry, out of the final corner. Into the tram lines we go. Revs rise, lights are on, we are underway. And it's the run down to turn number 1. Jasper Leenert slots in behind Mathieu Delboeuf. There's a couple of drivers running a little bit wide, I think, including Sky de Forny. Oh, there's a bit of a melee in the middle. Oh, and we've had one go rally crossing. We've had 644. Mareth Schurman, and look at the right side pod, absolutely stoved in. Had nowhere to go, made contact with the cart that was on the inside line going into turn number 2. And it was around about 8th place where the madness started happening. One spun around, and I think that might, I'm not too sure who that was. However, it was the case that that particular driver, Jan van Asch, was the one that I think that spun, and then all of a sudden, Mareth Schurman ended up getting caught up in the crossfire, and that cart will not be taking any further participation in this race. Meantime, lead has been pretty much initiated by Mathieu Delboeuf. Jasper Leenert in P2, Bjorn Verham P3, De Forny, Deckers, Van Schoenwinkel. Mengel's having to fight with elbows out at the moment, and he's currently down in 7th position. Jim Ringelberg's trying to wrestle his way up the order from 10th position. FX Vinet now down into 9th, and you can see the scramble here through at turn 5 down the Europalan for the second time of asking, but Delboeuf has pulled away, and as you said, 3 hours of sleep. He's gone to his sister's marriage and he still looked fresh as a daisy. He's trying to keep himself relaxed between the races, and I mean, he still looked like he was hardly perspiring after the post-race interview with you earlier on, Guillaume, but he's got himself in the right frame of mind, that's for sure. Oui, j'en connais un qui sera heureux de son week-end s'il parvient à rester sur la plus haute marge du podium jusqu'au bout, après avoir festoyé, mais tout en étant prêt et frais pour mener la vie dure au reste du peloton en master. Jasper Leenert qui est dans de bien meilleures dispositions que lors de sa première manche dont il avait dû se retirer sur ennui technique après un départ un peu plus chahuté. Et voilà que le pilote télécart se retrouve en deuxième position. Bjorn Verham 3, Sky de Forny, Noah Mengel qui n'est que 5e pour l'instant. Deuxième pilote derrière Leenert dans la hiérarchie, troisième pilote même dans la hiérarchie Senior Cup pour l'instant. 2 classements dans le même évidemment, puisque nous avons 3 catégories, on le rappelle, Master, Senior Cup et 2 représentants des gentlemen de plus de 40 ans. Michael Honnet 12e et Jan van Asch 16e après ses ennuis des premiers tours. Donc pour l'instant, c'est un nouveau duel que nous gratifie cette deuxième manche qualificative. La dernière avant la finale, Mathieu Delboeuf, Jasper Leenert, un nom à rajouter à la liste des protagonistes à surveiller au tournant.
Björn Verham, 3e. Sky de Fourny, un peu plus loin, 4e position, avec un écart de 1 seconde 7 sur la tête de course. Il a 1 seconde encore à aller chercher, Björn Verham sur Jasper Leenaerts. Sky de Fourny sur Björn Verham, puis Noah Mengal, Dylan Deckers, François-Xavier Venet. Il a perdu 3 positions dans les premiers tours. François-Xavier, il n'est que 7e pour l'instant devant Maxime Van Winkel. Jim Ringelberg qui a gagné une place, il est 9e. Et Wojciechowski qui ferme la marche en 10e position. Léon Leinsveld, après avoir écopé d'une pénalité 2 secondes suite à la séance qualificative, qui remonte 5 positions de gagné jusqu'à la 11e place. 2 positions de gagné également pour Michael Honnet, ainsi que quelques remontées comme celle de Olivan Failly, 4 places de gagné jusqu'au 15e rang. Et Kian Veril, effectivement, qui n'a pas pris part à cette deuxième manche, le pilote belge, juste en 31. Il y reviendra évidemment, mais pour l'instant, eh bien, Mathieu Delboeuf qui mène pour 2 petits dixièmes sur Jasper Leenaerts avec Björn Verham en 3e position. Yeah, a little bit of background on Jasper Leenaerts. Has been running in mini and juniors over the years and now moves up into seniors. Has represented his nation in international competition previously, but a bit of a melee at the back behind 477 Vincenzo Schilacci, who's got past on Jim Ringelberg. So quite a lot of things going on. Ringelberg threw back up the inside of turn number 5 for Schilacci. And look at Jim Ringelberg. He's gesticulating to the rest behind saying, look, just look at what you're doing. Let's just push the pace a little bit here. Right karts have also been in world and European competition. And a whole list of drivers have actually raced with them. The likes of Mika Salo, Jason Plato, the late Justin Wilson, Alexander Sims. The list goes on and on and on. Myself and Guillaume had a check of their website not that long ago, actually, during the brief break. So at the moment, it is going to be a pretty interesting battle at the front end of the field because Mathieu Delboeuf is being caught again by Jasper Leenaerts. That gap is closing. It's about 2.5 tenths of a second. And more to the point, it is going to be the case that Mathieu Delboeuf very shortly might have a 671 TD kart passing him in the form of Jasper Leenaerts. And there they are, coming through out of turn 8 and into turn 9. Delboeuf will not worry about this because he's leading the Masters class, but Björn Verham is only 9 tenths behind him and is his closest competition. 4 minutes et 30 secondes, plus un tour avant la conclusion de cette manche. Et regardez le duel qui prend toujours forme. La question est de savoir quand et où Jasper Leenaerts va pouvoir prendre l'avantage sur Mathieu Delboeuf, toujours le seul leader de cette deuxième confrontation du week-end en Master avant la grande finale qui aura lieu tout à l'heure sur le coup de 17h15. Mais ces deux-là se sont échappés du reste du peloton avec Björn Verham en 3e position. Noah Mengal toujours 4. 5e place pour Sky de Fourny. Dylan Deckers, François-Xavier Venet à top 10 qui a tendance à être légèrement maintenu en l'état. Ça ne bouge pas énormément. Vous avez spoté quelque chose, mon cher Alex? Yes, 688 is showing up in the digi-flag. I'm trying to make out the rest of it at the moment. So that is Noah Mengal, who is currently sitting second in Senior Cup, currently running P4 behind Björn Verham. But with 3 3/4 minutes to go, still it's equidistant between Mathieu Delboeuf for CG Motorsport and TD Kart's Jasper Leenaerts. So these two are leading their respective classes. It's 3 classes within 1 race. They've got 3.5 minutes to go plus an additional lap. Also, there is another number coming up on the display. I think it's Leon Leinsveld, 682 on the Digi flag. So they're probably warned about something. But whether that gets exacerbated in terms of how race control and race direction see what they have spotted, or maybe just be giving them a warning about something. However, a black and white warning flag goes out to the 682 as well. So Leon Leinsveld does not seem to be flavour of the month at the moment. But nevertheless, Sky de Fourny has had another race to forget and has retired on lap number 6. So Sky de Fourny, one of the title protagonists in the senior club division, is finding that round 4 has become a bit of a duff round, I would say. Oui, malheureusement, Sky de Fourny, donc décidément un week-end qui ne lui réussit guère, qui a dû s'abandonner tout comme Marit Schurman et Ken Veril qui n'avait pas pris part à cette épreuve. 2 minutes 31 tours. La pression qui augmente là-bas entre Jasper Leenaerts et Mathieu Delboeuf. Mathieu Delboeuf, on le rappelle qu'il n'a que très peu dormi la nuit dernière. Jasper Leenaerts n'en a cure, évidemment, il est là pour lui mener la vie dure jusqu'au bout. Il ne lâche rien, toujours moins de 2 dixièmes et un meilleur tour en course pour Jasper Leenaerts. Signe que
eh bien, sa combativité, sa rapidité ne s'est guère émoussée depuis l'entame de cette épreuve. Il faut tout savoir, Mathieu Delboeuf n'est certainement pas né de la dernière pluie. Il aura à cœur eh bien, de fermer la porte à chacun des virages avec une certaine fluidité, une certaine concentration et une dextérité dans chacun de ses mouvements, évidemment. Capacité en tout cas pour Mathieu Delboeuf, sacré champion en Master et comme en Senior Cup, eh bien, de mener la dragée haute à ses adversaires. Jasper Leenaerts, dont eh bien, c'est la première apparition cette saison, qui compte bien lui mener la vie dure jusqu'au bout. Jan van Asch has just had a 5-second time penalty for pushing on this particular one. So it is the case of Mathieu Delboeuf leading the way. So Jan van Asch is not going to have a good one on this. Jim Ringelberg is struggling. Currently 10th at the moment, behind Hugo Have in 9th. So more to the point, it is going to be the case of how can things transpire. Jasper Leenaerts looking for an opportunity to get through. Doesn't really need to push the envelope here with Mathieu Delboeuf at the front end of the field. We've got a minute to go, plus an additional lap. Next time round, it will be two laps remaining as they come down the short chute through into turn number 11, round into turn 12. So 2 tours remaining, and Delboeuf on course to put it on official pole position for the final. A little bit further back, there is a change for position. Looks like Delano Deckers has just been passed by François Xavier. 2 tours to go. Delboeuf leads, Leenaerts in second, and François Xavier and Delano Deckers having an absolute tooth and nail battle, but Leenaerts is closing. Delboeuf better have eyes in the back of his head, because he's got to anticipate the 671 from going past him. He's got to try and anticipate what Jasper Leenaerts will do, but Leenaerts, DNF'd in the first race after 3 laps, wants to make up for it for a class victory. Les secondes qui s'égrènent et la victoire qui se profile pour Mathieu Delboeuf. Jasper Leenaerts ne sera pas parvenu à trouver eh bien, ce petit écart en plus, même s'il reste un tour. Tout est encore possible, mais que ce fut serré entre ces deux-là. Il n'y a pas eu de répit pour Mathieu Delboeuf dans cette seconde épreuve. Jasper Leenaerts pourrait encore éventuellement profiter de cette dernière boucle pour, pourquoi pas, aller gêner le pilote CG Sport. Björn Verham qui tient toujours la 3e place, 2 secondes derrière devant Noah Mengal pour 6 dixièmes. Mengal qui n'aura pas pu se mêler à la lutte pour la victoire après une entame de course un peu chahutée. Il qui s'est lancé sur la première ligne, seulement 4e devant François-Xavier Venet. Le reste du peloton, ça s'est vraiment joué entre ces deux-là à votre écran. Mathieu Delboeuf, Jasper Leenaerts. Il va falloir compter avec Jasper, même si ce résultat lui fera du bien. Il aura du mal à faire oublier son abandon de la manche précédente. Quant à Sky de Fourny, eh bien 2 manches, 2 abandons. Ça signifie un départ en queue de peloton en vue de la finale. S'il prend part à la finale, certainement ce sera le cas. On connaît la nature combattante de Sky de Fourny qui n'est pas du genre à renoncer avant une dernière bataille. Le doigt levé, il sait qu'il a fait le peu plus dur certainement. 2 courses, 2 victoires pour Mathieu Delboeuf dans ses manches qualificatives, pour 2 petits dixièmes sur Jasper Leenaerts. Chapeau bas au pilote Descartes quand même, qui est parvenu durant l'entièreté de cette manche qualificative à rester sous les 2 dixièmes d'écart sur Mathieu Delboeuf. Il n'a rien lâché. Il était vraiment très proche là-bas, déterminé à profiter de la moindre erreur, la moindre approximation de la part du leader. Mais Mathieu Delboeuf n'en a commis aucune et est resté concentré jusqu'au bout. Alors que nous avons eh bien, un pilote là-bas en difficulté. Je pense que c'était Marius Schurman. Vous ne le voyez pas là-bas, mais en queue de peloton, il va donc devoir être secouru par notre équipe technique, notre équipe d'assistance ici au karting de Genk. Votre classement complet et provisoire de cette manche qualificative. Delboeuf qui l'emporte devant Jasper Leenaerts, Björn Verham, Noah Mengal, François-Xavier Venet, Dylan Deckers, Maxime Van Schonewinkel, Hugo Ravet, Vincent Skiaki et Jim Ringelberg 10e, suivi de Leon Leinsveld, Michael Honnet, Junior Jomot, Olivan Failly, Jan Van Asch, Julien Ramos. Et donc les 2 abandons à vous signaler, Sky de Fourny et Marit Schurman, qui sont encore en piste et qui vont devoir eh bien, attendre la team d'assistance du karting de Genk avant eh bien, de se refrayer un passage du côté du parc fermé.